Okay, we're now going to talk about key tasks and processes. Diana, can we just explain the purpose of this session? Taigi dabar pereiname prie trečiosios sesijos pagrindiniai bendrųjų programų atnaujinimo uždaviniai ir procesai. Koks yra pagrindinis tikslas? Pagrindinis tikslas yra pristatyti dalyviams pagrindinius atnaujinimo uždavinius ir procesus, įtraukti į diskusijas apie tai, kas yra svarbiausia šiame procese ir formuluojant uždavinius. Taip pat pakalbėti apie laiko planavimą ir suinteresuotųjų šalių įtraukimą. Okay, so some of these matters happen at the same time. Some of them are crucial that they precede. Clearly, the first step is policy formation, and Lithuania is well underway as far as that's concerned. Kai kurie iš tų procesų vyksta paraleliai, kai kurios iš užduočių yra atliekamos paraleliai, kai kurios eina viena paskui kitą, tačiau viskas prasideda nuo politikos. Pirmiausia yra suformuojama politika. Ir Lietuva šioje srityje yra pasistumėjusi į priekį tikrai labai gerai. And usually that starts with a minister or a government saying we need change. There's a call for action. A change is needed in what is being taught in schools and the outcome of schools. That doesn't mean that they're saying that things that people have done have been wrong. All it's saying is for the future we need to have a different set of priorities and we have to approach it in a different way in the interests of our young people. Paprastai viskas prasideda nuo to, jog ministras ar vyriausybė pasako, mums reikia pokyčių, reikia kažką keisti tai, kas vyksta mokyklose, reikia keisti tai, kokį rezultatą mes pasiekėme dirbdami su mokiniais ir taip toliau. Taigi, tai reiškia, kad mums reikia naujų prioritetų, pakeisti tai, ką mes darome. Ir tai nereiškia, kad tai, ką darėme iki šiol, iš tikrųjų visuomet buvo tik tai blogai. Ne, tiesiog pasikeitė situacija, pasikeitė mūsų prioritetai ir mums reikia keisti ir pačius veiksmus, tai, ką darome, tai, ko siekiame. Tai, ką esame numatę ateičiai, turėtume numatyti mūsų jaunuolių ateičiai užtikrinti. Teachers are no different to any other employee. There are some who want change and are just waiting for that change to happen. There are others who are prepared to change if they are convinced that this is in the interests of young people. And there are those who don't see any reason to change and are quite happy doing what they are doing right now. Mokytojai, kaip ir bet kurie kiti darbuotojai, iš tikrųjų būna skirtingų kategorijų. Vieni labai nori pokyčių ir jau jų laukia, jau norėtų, kad viskas keistųsi ir vyktų kitaip. Yra tokia kategorija mokytojų, kurie tikrai sutiks keistis, jeigu jie bus įtikinti, kad taip, visą tai yra daroma jaunimo labui, reikia tokių pokyčių. Na ir kaip visuomet yra grupė mokytojų, kurie keistis nenori. Jiems patinka daryti tai, ką jie daro, norėtų likti ten, kur yra ir nieko keisti nenori. So our role, really, overall, the role is to convince all of them, to bring them all with us, and that's why it's important to engage as many people in this process. O mūsų vaidmuo yra įtikinti visus juos sekti paskui mūsų pasirinktą tikslą. Būtent dėl to yra svarbu įtraukti daugybę žmonių į šį procesą. Excuse my back. I was asked a question yesterday at this point, so I'll answer it now before anybody asks the question today. Vakar kaip tik šiuo etapu man uždavė klausimą, tai aš šiandien atsakysiu į tą klausimą dar prieš jums jį užduodant. Some people would like to go back decades and have a curriculum like it was. Yra žmonių, kurie norėtų grįžti į praeitį ir turėtų tokias bendrasias programas, ugdymo turinį, kuris, kažkada egzistavo. Some people would like Lithuania to be at the forefront of the world
remove subject areas and have a curriculum only based on competencies. 6 competencies, 6 big themes, get rid of the subject areas and be over here. Yra ir tokių žmonių, kurie norėtų, kad Lietuva būtų pirmoji pasaulyje atsisakiusi dalykinio ugdymo, kad jo iš viso neliktų, kad būtų ugdoma pagal temas, kad ugdytume kompetencijas ir nesėtume nieko su jokių konkrečių dalykų ugdymu. Yra ir tokių. Some people would like a little change, not much change at all, just a little tweak. Kai kurie norėtų vos mažučio pokyčio, kad tik šiek tiek ką pakrapštytume. From what I am seeing, what I read in the guidelines, from what I'm hearing, your pitch is around about here. Tačiau iš to, ką girdžiu, manau, kad jūs siekiate maždaug pokyčio, kuris pasistumėtų iki vidurio šią kreivę, ar ne? Na, nei mažo, nei pernelyg didelio vidutinio pokyčio. I can tell you that is not radical. That's where most other countries are working, either have done or are in the process of doing. You are on track with other countries that are recognising the need for reform. Turiu pasakyti, kad tai nėra radikalus pokytis, tai yra normalus, įprastas pokytis. Būtent tokio pokyčio siekia dauguma valstybių pasaulyje, taip kad jūs einate teisingą linkmę. Some other countries would like you to do this. Yes, Lithuania, you go and do it. And let's see how you go. Kai kurios valstybės gal norėtų, kad jūs imtumėte su radikalaus pokyčio, atsisakytumėte dalykinio ugdymo, pereitumėte prie kompetencijų, teminio ugdymo, ir tada sakytų, darykit, mes pažiūrėsim, kaip jums seksis. But most are pragmatists. We realise that subjects have stood the test of time. They are important. They give some assurance to the public. We know that disciplinary knowledge and skills are important. But in this contemporary context, we know that we have to look at how competencies can be embedded across those. Na, bet dauguma vis tik tai pripažįsta, kad dalykinis ugdymas atlaikė laiko testą, kad dalykinės žinios yra svarbas, tik šiandien jau reikia šiek tiek kitaip tai pažiūrėti. Reikia kompetencijas įtraukti, įpinti į bendrą dalykinį ugdymą. Taigi kompetencijų ugdymas turi būti dalykinio ugdymo dalis. The important thing I want to say here is the sensible approach that's being taken in Lithuania is not to see competencies embedded and pushed into every learning area just to do that. It's where it is relevant, where this competency has a natural home, it needs to be there and be highlighted. Dar norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų nesiekiama kompetencijas įdiegti į kiekvieną lygmenį, kiekvieną etapą ir svarbu, kad dirbtinai, kad tik kiekviena ta kompetencija būtų ugdoma kiekvieno dalyko mokant. Ne, kalbama apie tai, kad ten, kur įmanoma, ten, kur tikrai reikia, ten, kur natūraliai tinka, ten, kur taip ugdomasi, reikėtų daugiau pabrėžti dalykinio ugdymo etapų ir kompetencijų ugdymo. So, within the policy framework, often it involves a change in law, in education acts. Countries have to do that, to say that they're going to undertake a new curriculum. And they also have to look at what are the alignments. So it's not just looking at what might be needs from educators, but recognising that there are other big statements that are made by other agencies. It's to do with the economy, to do with the environment, to do with social issues. All of these have to be considered as far as how is this curriculum reform going to contribute to making a country that has a strong emphasis on well-being, economic well-being, social well-being, individual well-being. All of these are important. All of these need to be considered and the alignments made
as part of the policy work. Na, žinoma, kad keičiant bendrasis programas, įgyvendinant panašias reformas, reikia keisti ir teisinę bazę, tai taip pat yra daroma, kad įstatymus ar teisės aktus reikia keisti. Taip pat yra būtina užtikrinti ir suderinamumą su politika vykdoma kitose srityse. Ar tai būtų ekonomikos srities politika, ar aplinkosaugos, ar socialinė politika, kad galiausiai mes visi eitume vieno bendro tikslo link, tai yra kurtume gerovės valstybę, kurioje būtų užtikrinta ir ekonominė, ir socialinė, ir individo gerovė. Visą tai, ką mes darome, visą tai, ką mes keičiame, turi būti suderinta ir padėti mums judėti vieno bendro tikslo link. Okay, so the next part of this is actually scoping it out. Now, some guidelines have been written, that's incorporated the vision, if you like, but the actual scoping out of the curriculum means that somebody has to start writing what do these subjects look like and how are the competencies embedded in them. So there's prioritising, making sure that we know what the competencies are that we think are most important. Na ir galiausiai mums reikia nusimatyti, o kokia apimtimi visa ta reforma, tie pokyčiai vyks. Turime nusimatę gaires, turime nusimatę viziją, viskas parašyta, kaip turėtų kas atrodyti. Svarbu nusimatyti prioritetus, kokios bus tos mūsų prioritetinės kompetencijos, kurioms mes skirsime dėmesį ir kurias mes stengsimės įdiegti. And the next part is, what is the appetite for reform? So how far are we going to go on this journey? Are we going to totally disrupt and upset the public and teachers, or upset teachers, which then upset the public? Are we going to do something radical over here, or are we moving in a way that actually, if in the future we feel there's a need to go here, we can get there because we've already started the process of reform? Na ir viskas priklauso nuo to, kiek mes esame linkę rizikuoti, kokią riziką esame linkę prisimti. Ar mes esame pasiryžę viską iš esmės pakeisti ir sukelti visuotinį nepasitenkinimą, iš pradžių mokytojų, paskui visuomenės, tėvų ir taip toliau. Ar mes linkę eiti etapais ir po truputėlį viską daryti. Galbūt pasislinksime per gerą žingsnį į priekį ir toliau paruošime kelią tolesniems pokyčiams, jau radikalesnių. And then of course there's timing. How long is this going to take? All the different tasks that have to be done. I met with the team on Tuesday. I was shown their plan, the planning, very detailed planning, very clear about what are the steps that have to be involved, how consultation needs to happen. These things take time. Sometimes, I'm not saying here, but sometimes ministers say, well, I wrote the vision, can we have the curriculum tomorrow? Na ir žinoma, turėkime omenyje, jog visam reikia laiko. Aš mačiau, koks planas yra parengtas visam šiam darbui, koks jis išsamus, kiek laiko tam reikia, kiek numatyta visokiausių etapų ir taip toliau. Tam tikrai reikia laiko. Dažnai ministrai sako, na, viziją jau parašiau, tai gal galime ir tas programas jau rytoj turėti parašytas. And then there's the whole ecosystem, all the players, all the stakeholders. The most important stakeholders, of course, are Kas yra pagrindiniai suinteresuoti asmenys, suinteresuotosios grupės, kas? the teacher. No, the students. So we need to remember them. What we do is in their interest and holders, but there are so many other players. Nepamirškime, kad viską darome mokinių labui, todėl pagrindinė suinteresuotojų grupė šiuo atveju yra mokiniai. Jie yra vieni svarbiausių, tai yra pagrindinė ta grupė, o dar be jų yra daugybė kitų svarbių suinteresuotojų asmenų. There are teachers. Tada jau eina mokytojai. There are academics. Tada akademinė bendruomenė. There are teacher educators. Tada mokytojus rengiančios There are parents. tėvai. There's the media. Žiniasklaida. There's the public. Visuomenė. There is the business sector. Verslo atstovai. There are agencies that work to support society in different ways who all will take an interest in what we're trying to do here. Ir
įvairiausios agentūros ir institucijos, kurios taip pat dalyvauja visuomenės gyvenime, kurioms taip pat įdomu ir rūpi, kas vyksta ir ką mes darome. And we also have another process here is evidence. We're not just making up things to go in the curriculum. We have to be able to justify what is in there. So we need to apply rigour to the process. What we include and what we exclude. Even though people might want something put in the curriculum, it has to stand the test of evidence. And it actually will make a contribution to that vision that we're trying to achieve. Visą tai, ką mes darome, turime pagrįsti ir įrodymais. Taigi turime gebėti pagrįsti, kodėl įtraukiame vieną dalyką, kodėl išbraukėme kažkokį kitą dalyką. Įrodymai ir pagrindimai šiuo atveju yra labai svarbus. Pagrįstumas turi būti užtikrintas. Mes turime rasti būdų parodyti, kodėl mes nusprendėme įtraukti tai, ką įtraukėme ir, žinoma, rasti priežasčių kažką išbraukti. So evidence means we get data about student performance. We can get data from a whole range of areas around health issues in communities, in society, within the youth, all kinds of data that we need to draw in to say, to justify why we are including certain things to be taught and other things to not be taught. Kas tie įrodymai? Visų pirma, tai yra duomenys, mokinių pasiekimų duomenys, mokinių sveikatos duomenys, taip pat duomenys, kurie rodo, kaip sekasi mūsų visuomenėje apskritai. Visi tie duomenys ir yra viena iš įrodymų rūšių, kurias mes turėtume pasitelkti, galvodami apie tai, ką turime įtraukti į bendrasias programas, o ką išmesti. Environmental scan, meaning we look around to see where good practice is happening. Are there schools that are already doing some of the what we're talking about here, already showing signs that they understand this? It might be outside of our country or it might be within our country. We're just looking around to see who's already starting on that journey. Taip pat aplinkos analizė yra labai svarbi. Reikia pasianalizuoti, kur jau egzistuoja geroji praktika. Galbūt kas nors jau tai daro ir jiems puikiai sekasi tai daryti. Ir nebūtinai kalbame tik tai apie tai, kas vyksta mūsų šalyje. Galima pasianalizuoti ir platesnę aplinką, tai kas vyksta už mūsų valstybės ribų. Benchmarking, which means we're looking at other countries. We maybe choose 3, 4, 5 different countries from different parts of the world. High-performing countries, what do they include? Countries that are on this journey as well, or either recently reformed their curriculum. How have they done it? What are the standards that they're including in their curriculum? Lyginamasis vertinimas, pasilyginimas su kitomis valstybėmis, su kitomis šalimis taip pat yra vienas iš įrodymų šaltinių. Mes galime pasilyginti su pasirinktomis 4 ar 5 valstybėmis, kurios tikrai yra pasiekusios gerų rezultatų, kurios jau yra galbūt panašiai reformavusios savo bendrasias programas ir duoda tai tikrai gerą rezultatą. Tai taip pat yra įrodymų šaltinis. And then we move to design. So what's the model that we're going to use? And there'll be changes in that. If people are familiar with a certain format for curriculum, there might have to be changes made. People might have to understand that what they're very familiar with, the structure of it, will change. So that has to be designed and developed. Tuomet jau pereiname prie dizaino arba modelio, pagal kurį bus rengiamos bendrosios programos. Žmonėms galbūt priimtinas kažkoks vienoks formatas, prie kurio jau tikrai pripratę, jie supranta, perpranta ir taip toliau. Pokyčiai, kuriuos įgyvendinsime, gali būti susiję ir su paties bendrų programų dizaino arba formato pokyčiais ir prie ko reikės prisirasti. And then the shaping of the curriculum. So the key task here, learning area by learning area, subject area by subject areas. What will this look like? So describing it, maybe over 1 or 2 pages. So that really forces you to be very clear and precise what it is that young people are going to be learning in the primary years, in basic education years, and in the senior years.
Only 2 pages. What is the shape? What is the shape of this subject area, knowing that we have competencies to prioritise within and across those? Na, žinoma, pradėti reikėtų nuo trumpo dalykinės srities aprašymo. Jeigu žinome, kokios yra mūsų prioritetinės kompetencijos, jeigu žinome, kam norime skirti dėmesio, tuomet reikėtų apsiriboti save lapu ar 2, nedaugiau, ir aprašyti tą pagrindinę dalykinę sritį, kurioje mes dirbame, kaip ji turėtų atrodyti, kad pagrindinės kompetencijos, kurias mes norime ugdyti, būtų vis tik vykdomas. Na, ir toks 1 lapo ar 2 lapų aprašas iš tikrųjų padėtų mums susitelkti į pačius svarbiausius aspektus, nes nebūtų vietos rašyti pernelyg daug. And then finally in this section, alignment. So as we're starting to frame up the curriculum, we've got to think of what the implications are here. So there's going to have to be a training program for teachers. That has to be organised. Budgets have to be determined to make sure that happens. How much change are we talking about? The more change that's going to be involved, the more intense the training. It may be change in some particular areas and not in other areas, so we need to work out the gap between what teachers are doing now, what knowledge they have, what teaching practice gaps there are for them, and how our training program is going to support them in being able to implement this curriculum. Na ir žinoma, reikia užtikrinti dermę tarp to, kas egzistuoja dabar ir ko mums reikės ateičiai, kaip paruošime bendrasias programas. Ką tai reikš mokytojams? Kiek dideli tie pokyčiai bus? Kuo didesni pokyčiai, tuo daugiau mokymų mokytojams reikės, kad jie pasiruoštų dirbti pagal iš esmės pasikeitusias bendrasias programas. Kuo didesnė ta spraga tarp to, ką mokytojai daro dabar ir ko iš jų bus reikalavama ateityje, tuo daugiau mokymų jiems reikės, tuo daugiau reikės investuoti laiko ir pinigų į tai, kad išaiškintume, ką daryti, ką žinoti, kaip daryti ir taip. And what are the resources that are going to be needed? Some countries have a lot of reliance on textbooks. Some countries, not at all. Teachers don't use textbooks. In some countries, they use textbooks for some subjects and not for others. In some countries, the government writes the textbooks. In some other countries, the government approves textbooks written by companies. In some countries, teachers can use textbooks if they wish, and the government plays no role in that. All those variations happen. Na, žinoma, ištekliai, kurie su tuo susiję, taip pat yra svarbus. Kai kuriuose šalyse visuotinai naudojami vadovėliai ir vadovėliais remiamasi visur. Kitose šalyse vadovėlių viso nenaudojama. Kai kuriuose šalyse yra tokia mišri situacija. Kai kurios dalykus pradės mokant naudojami vadovėliai, kitus mokant vadovėlių nenaudojama. Kai kur vyriausybė pati pasirūpina vadovėlių rašymu, kitose šalyse tik tai tvirtina kitų autorių parašytus vadovėlius ar įmonių parengtus vadovėlius ir taip toliau. Žodžiu, priklausomai nuo to, ką jūs pasirinkate, kokia situacija yra jūsų šalyje, priklausys ir tai, kiek išteklių tam reikės skirti. So just like assessment, if the textbooks aren't aligned to the changes in curriculum, then teachers will be non-supported. They'll be getting different messages, and so all of these alignments have to happen. Okay. Suderinamumas yra svarbus. Jeigu vadovėliuose bus rašoma visai kitaip negu kad jūsų naujosiuose bendrosiuose programuose, žinoma, kad mokytojams tai nepadės. Lygiai taip pat, kaip kad nepadės su naujosiomis bendrosiomis programomis nesuderinti egzaminai ar testai. Ta dermė tarp to, ką mes įrašom į bendrasias programas, kaip vertiname pasiekimus ir kas rašoma vadovėliuose, tai iš tikrųjų yra labai svarbu. The purpose of this exercise is really to start to get your mind into the processes that have to be followed, the tasks that have to be undertaken. This is just some of them. Within each of those tasks, there are subtasks that are required, and there's budgets required, and of course there is consultation processes involved.
Svarbu jūs įvesti į patį procesą ir parodyti, kokios užduotis jūsų laukia, kad jūs jau pradėtumėte galvoti apie procesą, jau pradėtumėte galvoti apie užduotis. Ir žinoma, kad tos užduotis susiskaido į atitinkamas smulkesnes užduotėles ir su kiekviena jų susijęs tam tikras biudžetas ir dar konsultacijoms etapas yra reikalingas. Žodžiu, visa tai tiesiog proceso dalis ir šita sesija buvo skirta įvesti jūs į bendrą kontekstą, kas laukia, kokie procesai, užduotis, situacijos. We want you to keep hold of those sheets. At the end of the day, we'll ask to hand them in. You might want to continue writing, you may not, but if you have some other thoughts, you might want to hand those in. They want to collect them. They want to get your ideas and your thoughts on these things. Kol kas lapus pasilaikykite, gal dienos eigoje dar norėsite ką nors papildyti ar parašyti. Dienai baigiantis juos susirinksime, nes mums reikia jūsų idėjų ir minčių. And of course, at all of these opportunities, all of these steps, there are opportunities to engage the media, to inform the public about the process and how it's going. Keep them informed. And of course, teachers informed as to how things are progressing and what you're finding as a result of that progress. Visi šie etapai, visi šie procesai taip pat yra galimybė informuoti žiniasklaidą, informuoti mokytojus ir visuomenę apie tai, kas vyksta, kokie žingsniai yra žengti, kas jau padaryta, ką dar ketinate padaryti. Kiekvienu etapu, kiekvieną etapą procesą baigus reikia ir pateikti informacijos visuomeniai, žiniasklaidai ir mokytojams. So, to finish on before we go to morning tea, we actually start drafting the curriculum, so we haven't even reached that point yet, and we're doing all these other steps beforehand. Kol kas dar net nepradėjome rašyti bendrųjų programų, kaip matote, žingsniai dar iki rašymo. We're going to pilot the curriculum in schools, a whole collection of schools that are going to trial these and work with it and give feedback on it so that we know that this content can be taught, it is possible, and young learners can be engaged with this curriculum. Po to, kai jau bendrosios programos bus parengtos, kai bus viskas surašyta, reikės jas išbandyti. Ir išbandyti, norint išsiaiškinti, ar iš tikrųjų tai, ką mes surašėme, veikia. Ar tai, ką mes numatėme, įtraukia jaunimą ir taip toliau. And of course, the final writing of the curriculum, the support, the implementation of the curriculum, the rolling out of it, and also making sure that it's well communicated at the time it's released. Vėliau išbandžius reikės atlikti tam tikras korekcijas, paskui parengti jau galutinį, baigiamąjį bendrųjų programų variantą, na ir po truputėlį įdiegti ir įdiegiant ir visais tais kitais etapais, kaip jau minėjau, yra būtina ir informuoti žiniasklaidą visuomenę. Now after all that, everybody breathes a sigh of relief. Irina goes on holidays to Mauritius. To New Zealand, lies on the beach. It's all over. It's all over. But po to, kai viskas baigta, galiausiai visi atsikvėpia, važiuoja atostogų į Emiratus ar į Naująją Zelandiją ar dar Australiją, kur norit, žodžiu, važiuojat atostogų. But it's not. Atrodytų viskas baigta, bet ne, nebaigta. Because what has to be thought through during the process is how are we going to check how people are going in implementing this? Is it achieving everything that we wanted it to achieve? Are teachers taking it up? Do they need extra support? Where are the areas they're having difficulty with? This has to be monitored along the way. Niekas dar nebaigta, nes toliau turi sekti stebėseną. Stebėsena yra svarbi, reikia toliau stebėti, ar viskas veikia taip, kaip mes suplanavome, ar pasiekime tokių rezultatų, kokių suplanavome. Gal mokytojams reikia pagalbos, kur jiems tos pagalbos reikia, kokią paramą jiems suteikti ir taip toliau. Okay, so you've worked hard, now it's time to have a break. Dirbote sunkiai, laikas pertraukai.